Hello from Thailand and happy holidays. I hope all of you had a great Thanksgiving and are looking forward to Christmas. Our family is definitely looking forward to Christmas. Our boys are writing letters to Santa and the elves already. We've got our tree put up and we're getting excited about that. So, Merry Christmas to you. And it's time for another update from the Fikes family here in Piau. So I thought this time would be good to do a video. Got good, some good feedback from the other videos I've done, so I thought this would be a good time to do another video and share with you a little bit about what's going on here in Piau. What I'm going to do is I want to share a little bit with you some things I've been thinking about, but then I've got a video of a friend of ours, a lady named Na, that we have known since pretty much since we moved here to Piau. We've gotten to be good friends with her over the past 3 years, and she's been coming to church on a very regular basis every Sunday for the past 3 or 4 months. And it's just been really exciting and encouraging to see the way that she is growing in her relationship with God, to hear the things that she's saying and what she's thinking, and that she's telling us that she's reading her Bible every day on her own. She's coming to a Bible study with us on Thursdays. Every Thursday she comes and she's praying with us in a group when we meet together, and it's just been really exciting to hear the things that she's saying and see her growing in her relationship with God. So because we're so excited about it, we thought it would be fun to share that with you. So I've interviewed her and I recorded the interview, and it's not very long. It's only about 8 minutes or so, 7 or 8 minutes. And I thought it would be encouraging and exciting for you to see that interview and learn a little bit about her and see who she is, and that you can be praying for her continued relationship with God as she grows in that. But before that, I wanted to share with you something I've been thinking about for a couple of weeks now. I've noticed it seems like there's been a lot of road construction going on here around Piau and other towns that are close by that we visit on the highway. And most of the road construction that I'm seeing is they're just repaving the roads. You know, they've got the same type of equipment that we have. They've got a grader out there. Maybe they dig up the old asphalt and they get a grader out there and they level the dirt, level the road base, and then they've got the big trucks that carry in the asphalt and the tar. It's all mixed up, and then a machine that kind of lays it down and kind of the initial packing it down, and then a steamroller that comes behind it and rolls it out and smooths it out and flattens it out. You know, and so it's basically the same thing that we do. And I've noticed that these guys can do, like, you know, it seems to me like quite a few miles in a day. I mean, they can go, you know, they repaved a big section of road between our town and a town that's about 60 miles away. And it took them just a couple of days to do this long section of road. You know, they're repaving both sides, both directions. And I'm just amazed at how quickly they can do that. And it got me thinking about a time when I was a freshman in college at A&M. I went on a mission trip to Africa, and we were in southern Africa. And I remember the missionary that I went with, he took me to a village in Botswana, and he left me in this village by myself with a friend of his. He knew some people there, and so I stayed in this village by myself for about 4 days. And I slept in a hut on this little mat, you know, on the dirt floor. We'd get up in the mornings, and they cooked all of our food over just an open fire in their little yard right there, and all the villagers had to go to the river to get water and take baths and everything. And I remember one day I got up in the morning. They cooked some hot tea over the fire, and the man who I was staying with was actually the chief of the village, and he didn't speak any English, but we were kind of able to communicate with hand gestures and, you know, body language and stuff. And so after we had our hot tea, he, you know, somehow communicated to me that I was supposed to go with him. We were going somewhere. So we took off walking down the road. And we walked down this sand dirt road for, I don't know, quite a while, maybe half a mile or so. And then we turned. There in the jungle, there was it was jungle all around. In the middle of the jungle was this wide path, but it was more than a path. It was like a road. It was about 2 cars wide, just going off right through the middle of the jungle, just out of nowhere, and thick jungle on both sides, bushes and trees and vines and all sorts of stuff, just as thick as could be on both sides. And this road, sand road, is just cutting right through the jungle. And the road, I call it a road, but it wasn't like a packed down, hard packed road like
we would drive on a dirt road. It was sand. And so we start walking down this road, and we walk and we walk and we walk. And I remember it seemed like we walked for about 2 hours until finally we came up over this little rise, and I looked down, and there was a group of about 40 people, men and women both, and they were cutting this road through the jungle. They were cutting a path. They were making a brand new road through the jungle. And I started watching them, the way that they were working, and I realized that they were moving at a snail's pace. I mean, they were working hard. They were each one of them individually wasn't moving at a snail's pace, but the work, making the road, was moving so slow. And I watched them, and there was a group of guys at the front, and they would go through with machetes and handmade axes and hatchets, and they would cut down the big trees. They would cut those down, and then they'd, clean off the limbs and drag the logs out. Then there was another group behind them that was cutting out the bushes, the bigger bushes and shrubs, and clearing out vines and getting all that. Then there was another group of people coming behind them that was pulling up weeds and grass and trying to get up the roots of all the plants like that. And then the last group of people was down on their hands and knees with shovels and spades and little hatchets and knives, and they were digging out the roots and the stumps that were left behind from these trees and from the bushes and the vines, all the stuff that couldn't just be pulled up. They were digging it out, and they were going through the jungle, making a road through the jungle. And I realized, I wasn't able to ask because we couldn't communicate in English, but I realized it must have taken them weeks and weeks and weeks, months, if not months, to get to where they had gone, because they had gone for, I don't know, maybe 4 or 5 miles. And the pace that they were working, it had to have taken a long time to get to where they were at. And I was able to figure out that there was another village through the jungle, that they were making a road that would go to the other village, so they could easily get back and forth through the village. And I was just amazed at how hard they had to work and how slow it was, but they weren't giving up. For them, it was worth it. It was worth it to work and to cut this road through the jungle, to do it, even though it was so slow. What they would have at the end would be worth it. And I've been thinking about that and realized that's a lot of times what it feels like to be doing mission work and evangelism here in Thailand. It feels like we're cutting a brand new road through a jungle, and it's so slow sometimes. And it seems like we're working so hard and moving so slowly. But when we have someone like our friend Na, who I'm gonna show you the video, when we see the fruit and that we are moving forward, and we look back and we see what we've done and where we've come from, all the friendships that we have and the relationships and the way that people know who we are and what we're about, and we hear things that people say about us and our group and our church, we realize that we've come a long way and that God is moving us forward, and that's exciting. And so I wanted to share this interview with you because it is fruit of our labor, even though sometimes to us it feels like we're moving at a snail's pace. It's worth it. And hopefully, like that with a road, the initial cutting through the jungle of the road is hard and slow and tedious, but when you come behind and repave it, what follows behind is much easier and quicker. So our prayer is that as people begin to come to the Lord, as people of Piao become Christians, that the work behind that follows that will be smoother and easier and quicker. So we're excited about what God is doing in the life of our friend Na and some of our other friends. But for this update, I'm going to focus on Na and share with you what she's doing. So I'll show you that video of the interview right now. It's about 8 minutes, and then I've got a short couple of clips from my boys. They wanted to share a few things with you. So I hope you enjoy it, and God bless you. This is Pina. She's a good friend of ours here in Piao, and we've known her for about 3 years. She's good friends with Ryan and Ning. Ryan and Ning first met her a little over 3 years ago, and they've gotten to be good friends with her, and then through them we've all gotten to know Pina and become good friends with her. And so we thought it would be fun and interesting if we just kind of did a video and interviewed her, asked some questions, and let her share a little bit about her life and where she's at. And I thought it would be interesting for everyone in Texas, and maybe that it might be encouraging for you all to hear some of the things. So we're going to speak
in Thai together, but I'll put subtitles at the bottom so you can read along and understand what's being said. But we're gonna do it all in Thai. So, okay, ก็ที่แรกคิดอยากบอกว่าเพื่อนๆกับครอบครัวที่อเมริกาเขาจะถามคริสกับคนนี้ตลอดถามว่าชีวิตที่พยาวที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างเพื่อนๆที่นู่นคนไทยเขาคือใครแล้วก็เขาเป็นยังไงเขาสนใจมากอยากรู้จักชีวิตของเราที่นี่ใช่ไหมแล้วในความคิดของคริสกับทัญญาเหมือนโลกมีสองฝ่ายใช่ไหมก็มีโลกที่อยู่เท็กซัสครอบครัวกับเพื่อนสนิทที่โน่นใช่ไหมแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เมืองไทยอยู่พะเยาก็มีเพื่อนสนิทมีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยแล้วตอนนี้คริสกับทัญญาก็พยายามให้โลกทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มันมาเจอกันแบบนี้แล้วก็คิดว่าเราถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์พี่นาให้เพื่อนกับครอบครัวที่โน่นมารู้จักกับคนที่เป็นคนพิเศษสำหรับในชีวิตของเราที่นี่ก็ซึ่งเป็นพี่นาก็มีจริงว่าเรามีหลายคนที่เป็นเพื่อนสนิทที่นี่แต่พี่นาก็อยากน่ารักแล้วก็อยากให้เขารู้จักกับพี่นาด้วยโอเคก็ที่แรกจะให้พี่นาแนะนำตัวเองบอกว่าชื่อกับครอบครัวเป็นยังไงแล้วก็งานที่ทำมีอะไรบ้างทำงานที่ไหนบ้างแล้วก็แนะนำตัวเองครับชื่อพี่นานะคะสามีชื่อพี่สัญญาแล้วก็มีลูกชาย1 คนชื่อน้องออโต้แล้วก็อาชีพเป็นแม่บ้านค่ะแล้วสามีเป็นตำรวจตอนนี้จะถามว่าพี่นามาอยู่ที่พะเยาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว7 ปีเกือบ8 ปีแล้วค่ะเกือบ8 ปีครับที่พะเยาแล้วก่อนพะเยาอยู่ที่ไหนอยู่ที่น่านคืออีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับพะเยาใช่ไหมห่างจากพะเยาประมาณ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วตอนนี้ครอบครัวอยู่น่านใช่ไหมมีแม่อยู่คนเดียวแม่ก็ตอนนี้เหมือนที่บอกเมื่อกี้เพื่อนที่อเมริกาส่วนมากเขาจะเป็นคริสเตียนแต่เขาเป็นคริสเตียนนานด้วยส่วนมากนะอย่างพ่อกับแม่กับเพื่อนสนิทพี่ชายเขาเป็นคริสเตียนตั้งหลายปีแล้วที่นี่พี่นาก็กำลังรู้จักกับพระเจ้าใหม่ใช่ไหมก่อนตอนนี้มารู้จักกับพระเจ้าใหม่ใช่ไหมเราคิดอยากให้พี่นาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าบางคนที่อเมริกาอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจกับเขาพอเขาได้รู้ว่ามีคนมารู้จักกับพระเจ้าใหม่เขาก็แบบดีใจมีความสุขได้กำลังใจจากตรงนี้คิดก็อยากถามว่าพี่นาที่เพิ่งมารู้จักกับพระเจ้าที่แรกคือตอนไหนรู้จักจากนิ้งจากพี่นิ้งซึ่งเป็นแฟนของไรอันแล้วอันนั้นตอนไหนก็ตอนปีแรกๆที่รู้จักกับนิ้งก็ประมาณ3 ปีที่แล้วโอเคแล้วที่มารู้จักกับพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นวันแรกที่มาเจอกับพี่นิ้งถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้ชีวิตของพี่นาได้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเยอะยังไงเมื่อก่อนอย่างคำสอนใช่ไหมคะในพระคัมภีร์ใช่ไหมจะสอนเราอย่างเช่นการดำเนินชีวิตในทุกๆวันกับครอบครัวกับเพื่อนเมื่อก่อนพี่นาจะเป็นคนแบบว่าจะไม่ยอมให้อภัยใครง่ายๆจะเป็นคนอะไรเขาเรียกอะไรเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็กับลูกกับสามีก็เหมือนกันแต่ว่าพอเรามารู้จักตรงนี้มันทำให้พี่นารู้สึกว่าตัวเองเย็นลงรู้จักที่จะฟังเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์แล้วทำไมถึงสนใจกับเรื่องพระเจ้าพูดตรงๆเลยแรกๆก็เหมือนที่บอกคุยกับคริสเมื่อกี้คุยกับนิ้งบอกว่าทำไมนิ้งนับถือศาสนาพุทธมาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรดีเลยชีวิตนิ้งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วนิ้งก็เล่าให้ฟังเรื่องคำอธิษฐานเรื่องอะไรต่างๆพี่นา
นาก็อยากลองดูว่ามันจะจริงไหมมันจะดีขึ้นไหมเหมือนที่นิ้งพูดไหมแล้วมันก็ดีจริงๆตอนนี้ดีขึ้นไหมใช่โอเคคิดก็สนใจเรื่องอันนี้ด้วยพี่นาเคยบอกผมว่าพี่นาชอบอ่านพระคัมภีร์แล้วบางช่วงจะอ่านทุกวันใช่ไหมบางวันอาจจะไม่ได้อ่านแต่อ่านบ่อยใช่ไหมอ่านบ่อยแล้วที่เคยอ่านมาข้อที่ชอบหรือเรื่องที่เคยได้ยินเราพูดหรือที่เคยอ่านที่ชอบมากมีไหมก็มีอย่างที่นาคุยฟังเมื่อกี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อคนทุกชนชั้นตั้งแต่ล่างสุดถึงบนสุดแม้ว่าเขามีฐานะหรือไม่มีเงินไม่มีใช่แล้วพี่นาทำไมชอบตรงนี้ทำไมไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่นาเป็นคนแบบนี้พี่นาจะแบบว่าไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นคนที่ไม่รู้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะพูดอย่างนี้นะเป็นคนที่ชอบสงสารคนอื่นเห็นใจคนอื่นคนที่เขาด้อยกว่าเราเห็นพระเจ้าเหมือนกันมันไปในทางเดียวกันเลยโอเคแล้วตอนนี้พี่นากำลังมาโบสถ์เป็นประจำใช่ไหมเกือบจะทุกอาทิตย์แล้วตอนนี้มาที่มาเป็นประจำประมาณนานแค่ไหนประมาณ3 เดือน3 เดือนแล้วตอนนี้คิดสนใจทำไมถึงจะมาตลอดทำไมมาอยู่ทำไมถ้ามาแล้วพี่นาได้ความรู้ได้ความคิดได้อะไรมองเห็นอะไรที่มันดีๆอะค่ะแต่ถ้าที่ไหนไม่ได้มาแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างในชีวิตเหมือนกับเราจะห่างเหินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ชอบมาโบสถ์กับเราในวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสที่มาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันชอบเกี่ยวกับตอนนั้นช่วงเวลานั้นชอบอะไรชอบที่พี่นาจะได้ความรู้ใหม่ๆได้ฟังจากความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วตอนนี้คำถามสุดท้ายคือในชีวิตของพี่นาสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรครอบครัวแม่แล้วก็เพื่อนที่น่ารักทุกคนก็อาจจะเหมือนคนเพื่อนที่อเมริกาเหมือนกันโอเคก็พี่นาคิดอยากขอบคุณมากที่ให้เวลากับเราแล้วก็ยอมเสียสละเวลาตอบคำถามก็ผมเชื่อว่าเพื่อนกับครอบครัวที่อเมริกาเขาจะมีความสุขเขาน่าจะชอบฟังแล้วก็ดูวิดีโอได้กำลังใจด้วยขอบคุณครับSo that was our friend Na, and I hope you enjoyed watching the video and learning a little bit about her and her story. I wanted to tell you, that interview was done just a few days ago. I did that interview with her last Tuesday, I think, and a couple days after that, on Thursday, we met for a Bible study with me and Ryan and Ann, one of our friends, and then Na. The 4 of us met for a Bible study, and we were just really excited, not shocked, but surprised at some of the things that she said. I want to share with you what she said in that Bible study she told us that her mom had come to visit her recently, and her mom had invited her to go to one of the Buddhist temples here in town, which is something that is very common. A family member comes to town, it's very common that you would, that you would take them to a temple and make merit or do something, there at the temple. And she said that her mom invited her to go to the temple, which is something that they would have normally done. And she told us, with a smile on her face, she said that she told her mom, no, I don't want to go to the temple. I can't go. And that she told her that in her mind, she was thinking, I can't go there and bow down to those statues and bow down to those idols. What would God think? Well, I can't do that anymore. I'm a Christian. And so we were excited that she was calling herself a Christian. And so we're excited about conversations that are just over the horizon as we talk to her about what it means to be a Christian, about baptism, about Jesus' lordship in your life, about following him, the commitment of being a child of God
all that goes into that. And so we ask that you pray for her as we try to talk to her about talk to her about things like baptism and other things like that, but that you keep her in your prayers, and hopefully that you feel excited about her just like we do. And so I wanted to share that with you, and wanted you to know that is hopefully near, maybe very close, that I'll be sharing with you an update about our friend Na becoming a Christian and getting baptized. And so right now I just wanted to share with you, I'm going to put up a couple of clips. These are short clips of our boys. They wrote a psalm the other day in church. For kids class, they each wrote a psalm, and Tegan has memorized some memory verses that he wanted to share. So I'll end with them, and hope everybody has a Merry Christmas and a Happy New Year, and please keep us in your prayers. God bless you. I sing a song. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbs 3:5. Woo! I love this part. We're gonna read you our psalms that we made on last Sunday, or our Sunday. Yeah. Wait. It's gonna read it. Here's mine. I praise you, Lord, because you made the sea. Because of you I'm me. I praise you, Lord, because you made the stars. Because you stopped the wars. I praise you, Lord, because. Now it's Ethan's turn. My turn. Okay. I praise you, Lord, because you are my Father, who is in heaven. You are, hallowed be your name. You are my best friend. You are the moon and sun. You help me by healing my boo-boos get better. I thank you because you help me draw. In the beginning, God made the heavens and the earth. Genesis 1:1. No one can serve two masters. Matthew 6:24. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. Proverbs 3:5. Very good.